as an understatement. To begin the overseas briefing, ABC's Bob Woodruff. Tonight, about 5,000 demonstrators converged on central London. Throughout the day, 6,000 police worked to surround and control the protesters. There is certainly no unified agenda among the protesters here. You hear demands for everything from the abolition of global capitalism to the forgiveness of third world debt to the right to feed the pigeons on Trafalgar Square. Today, in some of the few places where communism still reigns, North Korea and in Cuba, there were state-sponsored pageants and, of course, no protests. In other countries, May Day turned downright nasty. Berlin, demonstrators burned cars and were hit with water cannon. Sydney, protesters tried to shut down the stock exchange. And South Korea, workers and students burned the American flag. Protests against capitalism appear to have gained momentum since the massive demonstrations in Seattle 2 years ago. And now May Day has become one more opportunity to make the point. Bob Woodruff, ABC News, London. Well, it wasn't May Day, but there was further violence in the Philippines today. The demonstrators support the recently arrested former president. 4 people were killed this morning. The new president, Gloria Arroyo. Para los trabajadores que protestaron contra la globalización de la economía. Y al caer la noche, las calles londinenses aún no estaban en calma. Miles de manifestantes todavía se enfrentaban a la policía. El Día del Trabajo también fue un día de protestas en México. Por tradición, los gobiernos priistas hacían alianzas con líderes sindicales para tratar de ocultar los problemas de los obreros. Pero el PRI ya no gobierna México y hoy dirigentes sindicales y trabajadores salieron por miles a protestar. Citlali Peña nos dice de qué se quejaban y cómo reaccionó el gobierno del presidente Fox. Los trabajadores están que arden. Hoy la conmemoración del Día del Trabajo dio paso a una enorme protesta. 15% del poder adquisitivo de la gente se va a ir a las arcas del gobierno. Y si fuera para nosotros, mira, pero ya sabemos a dónde se va a ir ese dinero. Desconfían de la reforma fiscal que propuso el presidente Fox y que planea cobrar el IVA, un impuesto del 15% sobre alimentos y medicinas. Un duro golpe a su economía. Muy enojados. La verdad es que esta iniciativa fiscal tuvo un mérito muy importante, unió a todos los trabajadores en contra. Y es que por primera vez los disciplinados y sumisos trabajadores priistas también están protestando. Así llegó a su fin un rito fundamental para el sistema priista. Cada año los sindicatos afiliados a ese partido ratificaban aquí su pacto con el poder. Hoy el balcón presidencial permaneció vacío. El PRI se apoyó siempre en la fuerza de los sindicatos, respaldando a sus líderes a cambio de los votos y el control de los trabajadores. En cambio, el gobierno de Fox tiene una clara orientación empresarial. El gabinete está formado en su mayoría por empresarios, por gentes de iniciativa privada, que obviamente tienen una dirección más orientada hacia el mantener a los trabajadores con presión. Incluso el actual secretario del Trabajo fue durante años un líder patronal. Por eso a él y a Fox muchos trabajadores los ven como enemigos a vencer. Hoy el presidente trató de convencer a los líderes sindicales que su reforma fiscal es necesaria. No le costará a los que menos tienen. No le costará a los trabajadores. Pero la confianza de los trabajadores en un país con 40 millones de pobres no es algo fácil de recobrar. En la Ciudad de México, Citlali Peña, Univisión. El gobernante cubano Fidel Castro encabezó hoy un acto multitudinario para conmemorar el Día del Trabajo. Como ya es tradición en la isla, el acto se efectuó frente a la sección de intereses de Estados Unidos en La Habana. Y como nos dice Lucía Numen de CNN, Castro atacó fuertemente los planes de Washington de extender el libre comercio por todo nuestro hemisferio. En Cuba es tradición celebrar el 1 de mayo, pero este año la celebración tomó un giro distinto. Primero, porque hacía muchos años que el presidente Fidel Castro no pronunciaba el discurso principal. Y segundo, porque desde hace mucho más tiempo aún que no se hablaba tan mal de tantos países que hasta hace poco se consideraban amigos.
El presidente se dedicó a atacar a Estados Unidos y a vaticinar la anexión de América Latina al llamado Imperio Yanqui, si se sigue con el plan de crear un acuerdo de libre comercio hemisférico, conocido como el ALCA. Todos los bancos, compañías de seguros, las telecomunicaciones, los servicios navieros y las líneas aéreas serán norteamericanos. El comercio pasará a manos norteamericanas. Desde las grandes cadenas de comercialización hasta las ventas de pizzas y McDonald's. Castro fue el único mandatario no invitado a la reciente Cumbre de las Américas en Quebec, donde se impulsó el ALCA. Punto seguido, se hizo una especie de desfile de títeres. Presidente de Argentina, Fernando de la Rúa. Donde se ridiculizó sin piedad al primer ministro de Canadá y a los presidentes de Argentina, Uruguay, Costa Rica, Guatemala, la República Checa y por supuesto, Estados Unidos. Canadá por ser el anfitrión de la cumbre en Quebec y los demás por votar en contra de Cuba en la reciente reunión de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. Tras el desfile, otro, esta vez una marcha hacia la ya conocida sede diplomática de Estados Unidos en La Habana. El mensaje oficial parece ser que Cuba seguirá resistiendo y siguiendo su camino socialista, peleándose no solo con Estados Unidos, sino con quien sea, aún al precio de un creciente aislamiento diplomático. Lucía Newman, CNN, La Habana. Esas son otras noticias que hicieron titulares hoy en América Latina. En Venezuela, un enfrentamiento entre bandas rivales dejó saldo de 6 reclusos muertos. World has become a day of violent protest, dreaded by police, especially in European capitals. CBS's Mark Phillips wraps up this year's round of May Day mayhem. What had once been a day to celebrate workers' rights around the world has become an excuse for a worldwide riot. Or at least the makings of one. It was a clash of ideas as much as of people. Everywhere they were a loose collection of anarchists and leftists protesting third world debt or the power of multinational business. First of all, we're protesting for the way capitalism is threatening us today, is threatening our brothers. And everywhere the police were massed to protect public order and property. Move back, please, down! In Sydney, the crowd tried to storm the stock exchange. In Berlin, pitched battles broke out between rioters and police. In Moscow, unreconstructed communists demanded a return to the security of the way things used to be. In Britain, police mounted an air and ground assault force to try to prevent the sort of destruction that had marred May Day a year ago. The police in London have announced a policy of what they're calling zero tolerance, basically containing the demonstrators in the areas they've chosen to protest. That disrupting business and traffic is okay, but that violence and destroying property is not. And unless you parked your car in the wrong place, destruction was kept to a minimum. There are already arguments about police overreaction, but there's agreement on one thing. It worked. Mark Phillips, CBS News, London. Shuttle Endeavour returned to Earth today from the International Space Station. It landed in... This one, a May Day workers' protest that turned violent in the streets of Long Beach. Eyewitness News reporter John Gregory is live in Long Beach with a live report. John? Laura, it's going to be a long night for Long Beach police. They arrested close to 100 demonstrators during this riot. Protesters, they say, turned violent when police tried to break up their illegal demonstration. Armed with anger and frustration, protesters marched down Long Beach's Ocean Boulevard. Dressed in black, the vast majority call themselves anarchists. Suppressing the right of the people for free speech! They came here on this May Day to bring attention to the plight of workers. But without a permit to demonstrate, the only attention the anarchists received came from police. The shoving and shouting escalated quickly. Police say rocks were thrown.
officers responded with rubber bullets and then beanbag shots. We gave several orders for the group to disperse. When they failed to comply and then showed signs of aggression, and that was throwing the rocks at the officers and charging their line, we then deployed the less lethal. That is a rubber bullet or beanbag type of ammunition. Relax, spread your legs, spread your legs. Get out. When the shooting stopped, close to 100 protesters were arrested, and it turns out they were armed with more than just anger. Authorities found explosives, rocks, bottles, and even plastic bags filled with human waste. Now, several police officers and demonstrators were hurt during the riot. Those taken into custody will be charged with refusing to disperse and assaulting police officers. Live in Long Beach, John Gregory, ABC 7 Eyewitness News. Back to you, Mark. All right, thank you, John. A much different May Day protest was held this evening in Koreatown, this one in support of immigrant workers. Police kept a close eye on this crowd, too, but the event was peaceful and no one was arrested as the demonstrators marched to MacArthur Park for a rally and a concert. Organizers of this march were demanding a widespread legalization program for immigrants working in this country. There were demonstrations against capitalism in cities around the world on this May Day. One of the most violent was in London, where 5,000 protesters battled 6,000 police officers throughout most of the day. More than a dozen people were injured and 40 demonstrators were arrested. Back here at home, a high school football... We only had a few hours to assess the situation and activate our platoons. No major injuries were reported for police or protesters. It now rests with the district attorney to determine what charges, if any, will be filed against the May Day marchers, dozens of whom remain in jail. Reporting live in Long Beach, I'm Beverly White, Channel 4 News. Thank you, Beverly. A former Ku Klux Klan. And while anarchists chose black clothes as their protest gear, Seattle demonstrators went with no clothes at all. And although the protests here in Long Beach looked rather violent and frightening, remarkably, no one was seriously injured and property damage was kept to a minimum. Long Beach police attribute that to the training they got for Y2K. Reporting live in Long Beach, I'm Jennifer Sabi. Now back to you in the studio, Harold. Jennifer, thank you for that. A local high school football coach is facing theft charges tonight. A Hermosa Beach man. Sindicalistas en México se manifestaron en el Zócalo capitalino este Día del Trabajo. Aunque no hubo accidentes que lamentar, protestantes se agarraron a golpes y exigieron mejores condiciones laborales, aunque el tema principal de su ira fue la reforma fiscal que propone el presidente Vicente Fox. Que la nueva hacienda pública distributiva no le costará a los que menos tienen. Fox recibió todos estos abucheos y críticas por el aumento que propone al impuesto al valor agregado, el IVA. Y el expresidente de México, José López Portillo, está